Bună seara, stimați telespectatori! Continuăm premierele aici la Canal 33, aducându-vă oamenii de elită a acestei lumi care reconciliază știința cu spiritualitatea. În fapt, găsesc prin știință înțelesuri noi ale spiritualității. Alături de mine în această seară avem privilegiul și onoarea să-l avem pe domnul dr. Edward Close, care este unul dintre matematicienii de elită ai acestei țări și căruia îi urez bun venit. Thank you very much, Dr. Close, for being here at Channel 33. I'm very pleased to be here. Thank you for inviting me. Și de asemenea o avem alături de noi pe doamna Grig Oprea, fondator Ars Moriendi, care ne va ajuta și cu traducerea acestui interviu și pentru a folosi timpul cât mai eficient, domnia sa nu o să traducă și întrebările, dar o să includă foarte pe scurt în răspunsuri și o parte de întrebare ca să înțeleagă fiecare dintre dumneavoastră și la ce se referă întrebarea. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc că m-ați invitat. So, first of all, Dr. Close, I want to invite you to give us a perspective about your academic research and the field that you are interested in, for the Romanian public to get acquainted with your expertise and your research. I understand. Sort of my background, my interests. My training is in mathematics, physics, and environmental engineering. My first love was theoretical physics, so in academia, but then I didn't want to become a ivory tower scientist because I enjoy being with people and being in nature, so I made a natural adaptation to environmental science at Johns Hopkins University in Baltimore in the U.S. Răspunsul la întrebarea despre background-ul dânsului profesional este că a studiat fizică și matematică și apoi a fost și inginer de mediu, dar după ce a studiat fizica teoretică n-a dorit să fie un om de știință în turnul de fildeș, ci s-a simțit atras față de natură, față de a fi între oameni și în afara biroului și așa că s-a îndreptat către mediu. So actually you are a multidisciplinary scientist. Yes. My approach was to start with mathematics because that's basic to any form of engineering or science, and my inspiration was I discovered Albert Einstein when I was 14, and I was fascinated by it. It opened a whole world to me. And I determined at that time that I wanted to be a theoretical physicist. So that was my path. And in the process, I got a degree in mathematics and a degree in physics, and I taught for a while. But I always knew there was more than matter, energy, time, and space. I knew that there was more. Deci felul cum a început dânsul, cum și-a abordat cariera, a fost bazat pe matematică, pentru că nu există inginerie și nu există știință în general care să nu includă un aparat matematic, dar apoi și fizica, desigur. Și la vârsta fragedă de 14 ani l-a descoperit pe Einstein, ceea ce a schimbat complet viziunea, a dorit să știe mai mult, de atunci, de la vârsta aia, i-a deschis ochii Einstein și a simțit tot timpul că există mult mai mult decât timp și spațiu, masă și energie. Și a dorit să știe ce mai există. And I got interested at about my second year in undergraduate school in yoga, partly to stay awake at early morning math classes, but
it developed into something more, and in 1960 I was initiated into a form of Raja Yoga meditation called Kriya Yoga, in the lineage of Paramahansa Yogananda from India. Și un pic pentru a chiuli de la școală, când nu-i plăcea ce se preda, s-a apucat de yoga, dar s-a dezvoltat cu totul altceva din această glumă inițială, pentru că erau exact anii când pentru prima dată era adusă yoga în acea zonă a Americii. Fusese Paramahansa Yogananda cel care adusese Kriya Yoga ca o nouă formă de yoga în vest și dânsul a primit o inițiere în această formă de yoga la o vârstă relativ fragedă. So this led to a dual sort of existence where by day it developed into, I became a systems analyst for the Department of Interior, the U.S. government. I got there by becoming a hydrologist, a hydrogeologist, and so by day I earned my living in that way, and in the evenings, weekends, I was at night interested in consciousness expansion. Așa că am început să duc o viață dublă, cumva. În timpul zilei am început să-mi organizez o carieră, am ajuns să lucrez pentru Departamentul de Stat, pentru hidrologie, eram hidrolog și geolog în același timp, îmi câștigam pâinea, iar seara și în weekenduri predam yoga. And in 2008, I met Dr. Vernon Nepi through an organization called the International Society for Philosophical Inquiry. It's starts as a high IQ society, but it focuses on important things like spirituality and longevity. Și spunea că s-a apucat de yoga în 1960, iar în 2008 l-am cunoscut pe domnul neurolog sau neuropsihiatru Vernon Nepi, partenerul dânsului, cu care a început să lucreze împreună. Totul a început în cadrul unei asociații internaționale care pare a fi doar o asociație de oameni cu un IQ foarte înalt, deci cu o inteligență foarte înaltă. Se numește Asociația Internațională de Cercetări Filozofice, dar de fapt acolo se merge foarte mult către spiritualitate. Nu e suficient să ai un IQ foarte mare. Regarding your research and your studies in mathematics that allows you to make calculations and prove some practical things and demonstrate or fill some gaps in the current science. Give us a little bit about your mathematical background. Love to. I'm rarely asked about the mathematics, so it's a pleasure and to be asked. The mathematics that is used in mainstream science was developed 300 years ago by Sir Isaac Newton and Wilhelm Leibniz, the integral and differential calculus. But it's not appropriate for application at the quantum level. What was needed was a quantum mathematics, and that's what I set about developing starting almost 40 years ago, and I call it the calculus of dimensional distinctions. Mă bucur că m-ați întrebat despre background-ul meu matematic. Puțină lume îmi pune această întrebare și mă bucur să vă pot răspunde. Ideea este că matematica predată la școală este o matematică veche de 300 de ani, sau așa. Cine a fondat-o? Sir Isaac Newton și Wilhelm Leibniz. Deci niște mari nume din istoria matematicii. De ce spun eu că ea nu este adecvată? Pentru că ea implică un calcul diferențial care pornește de la ideea că putem să mergem în infinitul mic la nesfârșit, putem diviza la nesfârșit acel ceva pe care îl măsurăm. În timp ce de la Planck
Știm că există o cuantă nemai divizibilă de energie sau de materie și atunci nu este adecvată acea matematică pentru o lume care se dovedește a fi cuantică. Așa că eu, spune domnul Dr. Close, am creat o nouă matematică, o matematică cuantică. Mai precizez o dată pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, că pentru a face economie de timp, întrebările mele nu sunt traduse literar, ci rezumate foarte pe scurt de doamna Grigoprea când răspunde... Când traduce răspunsul. Oferă și răspunsul. It is a very special type of mathematics. Yes. To put it in terms that I think your listeners can understand, what we've been calling the calculus for 300 years is based on the assumption of continuity and the approaching functionality, mathematical functions that describe reality approach a limit. So there are two concepts, continuity and the limit. De ce nu este adecvat acest model matematic? De ce am făcut o altă matematică? Pentru că, iată, avem două concepte în matematicile clasice. Avem continuitatea, o prezumție că avem un univers continuu și ideea de limită. Yes, but in a quantized world, continuity in a description of reality doesn't exist because everything is finitely quantized, and the functions may or may not approach the same limit that they do in the conventional integral and differential calculus. Dar, iată, dacă avem o realitate cuantificată, da, făcută din cuante, din bucăți, atunci nu se aplică aceste principii, nu avem o lume, deci, divizată și nu continuă și limitele pot să fie atinse sau să nu fie atinse, așa cum sunt în cadrul funcțiilor de derivare și de integrată. So the calculus that's being used in mainstream mathematical physics and all other branches of science is inappropriate for the quantum level. However, the calculus that I've developed for the quantum level is not inappropriate for the macro or even the cosmological level. This makes it a very powerful mathematical tool. Ce este interesant este că, pe de o parte, avem o matematică, aceasta care se predă la școală, care nu este adecvată pentru lumea noastră, care este de fapt cuantificată, cuantică. În schimb, calculul cuantic pe care l-am creat eu este integrativ, el include și este adecvat și pentru lumea micro și macro. Cuprinde totul, este aplicabil în orice domeniu al realității. So, actually, you discovered that in the quantum space some of the old mathematics that not apply. Yes, correct. It hasn't been discovered by science for a simple reason that the scale difference between the quantum world or the quantized world at the subatomic level and the world of our experience of chairs and tables and people, that difficulty or that difference is hidden from us. Da, așa este cum spuneți dumneavoastră. Matematica nu era adecvată pentru lumea cuantică sau lumea cuantificată. De ce acest lucru? Pentru că avem un element ascuns. Avem ceva ascuns care nu se vede cu ochiul liber atunci când ne uităm la dimensiunile micro și când facem o comparație între dimensiunea microcosmică și dimensiunea, cum se spune, a fizicii acesteia de zi cu zi, îi zice fizica meselor și a scaunelor sau a corpurilor noastre. Dimensiunea aceea este invizibilă, ascunsă vederii noastre. But yes. And now we are moving from this introduction for our audience in the main discussion.
this dual approach from spirituality and from science allowed you to build, in cooperation with Dr. Nepi, a new model of reality. Yes. But it started from science or from intuition or revelation? That's a very good question, as scientists like to say. In my case, personally, it started with both, and the desire to make them work together, because it seemed obvious to me that reality isn't two parts that don't fit. Reality fits. Reality works. It's the model created by, or models, plural, created by people that have the conflicts, not reality. Mi-ați pus o întrebare extraordinar de frumoasă, întrebându-mă de unde am pornit, domnul doctor Nepi și cu mine, dacă am pornit de la partea de știință sau de la partea de spiritualitate sau de intuiție. În cazul meu, vorbesc în nume propriu, am pornit din ambele direcții, pentru că era evident pentru mine de la bun început că noi nu avem mai multe realități. Noi avem o realitate continuă, omogenă, dar avem modele despre realitate care nu se potrivesc. Deci nu în realitatea propriu-zisă sunt inadvertențele, ci în imaginea noastră despre realitate, în hartă și nu în teren. Now, there's another important part here, if you let me explain, and that is that any quantized method of analysis depends in large part on the unit that you choose with which to measure reality. And in the calculus of dimensional distinctions, I chose the mass of the electron, which is the smallest mass of any elementary particle, as the basic measurement unit for the entire system. Ar mai fi de specificat faptul că atunci când am pornit la acest nou gen de calcul, am luat o unitate de măsură, căci e foarte important întotdeauna în ce unități măsori. Și m-am orientat la masa electronului, care e cea mai mică masă din lumea aceasta reală și stabilă. Why is this important? Why is this important? Because it ties, I'm glad you asked that question, because it ties the mathematics to reality. De ce este important acest lucru? Mă bucur că întrebați. Este important pentru că leagă matematica de realitatea fizică. And how is it developed into a new model of reality? Please explain the model. What we found that when we began to use this approach with I call it a quantum equivalence unit as the basis for all of our descriptions of reality, what we found was there were remarkable patterns revealed, mathematical patterns that aren't necessarily obvious, and that are actually hidden in the applications of the current mathematics. Am început, deci, să folosim această abordare și, de îndată ce am făcut acest lucru, am descoperit pattern-uri sau motive repetitive ascunse în realitate și pe care ni le-a revelat acest nou gen de matematică. And because of that, we were able to explain some things in theoretical physics and particle physics that either were not explained at all in the standard model or poorly explained. Și de aceea, asta arată și că modelul Dășilor e corect, am putut să explicăm lucruri pe care fizica standard sau matematica standard fie nu le-a explicat niciodată, fie le-a explicat într-un mod nesatisfăcător. So the model was verified by experimental data.
clarifying the fact that this approach was a valid approach. Și o validare foarte importantă a calculului nostru a fost faptul că ne suprapuneam cu datele obținute experimental, de exemplu de la acceleratorul de particule din Elveția. What we know from Albert Einstein is that he took into consideration two elements, matter and energy, and that can be transmuted one to another. But you Yes. found that there is a third element. Yes, yes. By using this approach, we found that in order for there to be stability, in other words, stable particles, because as you probably know, they're all spinning very, very rapidly. And in order for them to be stable, because anything that's spinning may fly apart if it's not symmetric, they had to have a symmetry even after they are combined, like in the case of quarks, are combined to form a proton and a neutron, which with proton, neutron, and electron is basically all, you can explain all of the structures that are stable in the physical universe. Avem niște elemente din care se compune lumea noastră stabilă, că există și particule instabile. Deci dacă ne uităm la protoni, neutroni și electroni, din ei se compune majoritatea lumii noastre stabile și ne-am dat seama, adică dumneavoastră ne-ați întrebat foarte frumos dacă Einstein a pus într-o relație masa, materia și energia, dânsii au descoperit un al treilea element. Da, așa este. Cum l-au descoperit? Deci, și-au dat seama că, știut fiind faptul că toate particulele sunt într-o permanentă rotație, într-o formă de vortexuri, nimic din natură n-ar trebui să fie stabil, ci ar trebui să se risipească în 1000 de direcții, dacă n-ar avea ceva care să-l țină, să-i dea stabilitate și ceva care să-i dea simetrie. Și de aici au pornit, analizând, repet, protonul, neutronul și electronul. We can explain this at a small level by what we see in the universe with, for example, the sun and the planets and the things that Yes. can stay together in a symmetry and so on? That's a good point, because the physical universe, as we experience it through our physical senses, is obviously periodic and stable for millions of years. Bună întrebare, dacă spuneți că, dacă mă întrebați dacă în ce măsură există o analogie în lumea micro cu sistemul solar și alte sisteme în care se învârtesc planete pe orbite fixe și nu își pierd și rămân stabile. Da, această simetrie există, pentru că stăm într-o lume stabilă. And we found that at the quantum level, at the combination of up quarks and down quarks to form protons, they could not be stable without a third something that allowed them to be symmetric and to not spin and fly apart. Deci pur și simplu ne-am dat seama că trebuie să mai existe un element ascuns, pentru că rotația quarcilor de ambele feluri în interiorul unui neutron, în interiorul unui proton, nu ar fi justificat simetria și neexistând simetrie, nu ar fi existat stabilitate. Și atunci trebuia să mai existe un element, chiar dacă el era ascuns, care să confere stabilitate. So which is this third element? Because this was, I would call it a discovery, that there had to be a third element, and it couldn't be mass or energy, for the reason if you have a quark, you have two up quarks and a down quark forming a proton. If this element, when they combine, had mass or energy, then it would destroy the identifying characteristics of the components of the particle.
Ideea este că dacă ne uităm, de exemplu, la un proton, la cei doi quarci ai săi care se orientează cu un spin într-o direcție și celălalt în cealaltă direcție, observăm că nu poate să fie acel element ascuns nici masă, nici energie. Dacă ar fi sau masă sau energie, le-ar distruge stabilitatea particulelor. And so to me that was probably, and that discovery came around 2011 and 12, and then when we started applying it, we found that we could explain things like the intrinsic spin of fermions. Fermion is another word for electrons, protons, and neutrons. They all seem to have an intrinsic 1/2 spin that is added to what you would expect. It also explains why the proton and the neutron have more mass than would be expected if they were only combinations of quarks. Și așa ne-am dat seama că acolo trebuie să fie un element ascuns, pentru că altfel, deci s-au uitat la fermioni. Fermionii includ și un spin de 1,5 rotații. Could you please repeat the last part? Yes. There would be okay, let me back up a little bit. They wouldn't be stable unless this other thing was there, but this other thing can't be mass or energy, because if there's more mass, this is a better way to put it maybe, if there's more mass or more energy in the quarks than is measured in the Large Hadron Collider, then they wouldn't be up and down quarks. They would be something else. So that third something cannot be mass or energy. În primul rând am dedus ce nu poate să fie acel al treilea element. Nu poate fi masă și nu poate fi energie, din simplu motiv că dacă ar fi una din astea, atunci acești quarci n-ar mai fi ce sunt ei, ci ar fi altceva. Dar ei erau ceea ce erau, pentru că datele acestea ne vin experimental de la marele accelerator de particule. Așadar trebuia să fie de o altă natură decât masa și energia, sau energia. And you came to discover this element through mathematics to identify what it is, or only to calculate it? And I understand that you also developed unit of measurement for this third element. It began as simply a mechanics and mathematics, the physical structure and the mathematics, but when it was apparent that there had to be a third substance that was similar in a manner that could be equivalent in the units that we used to mass and energy, but had to be something else, then I said, what could it be? And it's very similar to the place that physicists find themselves when talking about dark matter and dark energy. They say, it's got to be matter and energy, but it's not the kind we're used to. See, that's the wrong, it's not matter and energy, it's the something else that has to be defined as other than matter and energy. Now, da. Deci ați întrebat dacă s-a obținut din calcul sau cum s-a obținut și dacă există o unitate de măsură și domnul dr. Close ne spune, știți, atunci când matematicienii sau fizicienii au descoperit materia întunecată și energia întunecată, au spus trebuie să fie energie și sau materie, nu poate fi altceva. Este o abordare greșită, este un alt ceva. Nu poate fi nici energie, nici masă din motivele pe care le-ai enumerat. So, for me, because of my background and experiences that I had that told me personally that there was more to reality than mass and energy and time and space. And you knew that experimentally?
Deci, din cauza background-ului meu și a experiențelor mele personale, care îmi spuneau că trebuie să existe mai mult pe lumea asta decât spațiu și timp, decât masă și energie, și da, dânsul le știa personal aceste lucruri. So, go on. So I said it has to be consciousness. And people say, oh, how can you say that? Okay, what else is there? Și atunci am zis, trebuie să fie conștiință. Și dacă cineva a zis, da, cum de știi tu asta? Am zis, ok, atunci ce ar putea să fie altceva? And still in our papers that we've written, we say this is speculation, or we feel that it has to be either consciousness or an agent of consciousness. Și în articolele pe care le publicăm, dacă ni se spune că este o speculație, noi spunem nu, este fie conștiință, fie este un agent sau un agent pentru conștiință. And what makes go ahead. What you mean by agent for consciousness? Are you implying a kind of vehicle? Support, yeah. Something conveying consciousness. Yes. In fact, mathematically, it turns out to be something I call the conveyance equation, which, to make sense, if you think of reality as having a substrate, a basic something that everything emerges from, then that something can't be matter or energy, and it can't just be this third thing. So the third thing has to be related, and in my mind, there's no logical explanation other than that there is a primary form of consciousness. Ați întrebat dacă prin agent al conștiinței se înțelege ca un vehicul, ca un element care transportă energia. Da, și eu am numit anumite ecuații conveyance, deci ecuații de transport al conștiinței. În fond, nu putem avea de-a face decât cu o formă primară de energie, care este baza din care totul emerge, din care totul apare, și energia și materia. So I understand that through this model you actually prove scientifically that every matter that we see, it's in fact composed by three elements. Yes. It's mass, it's energy, and also consciousness, even in this object. Yeah. Absolutely. Da, deci întrebarea noastră este foarte corectă. Întrebați dacă în orice obiect, și în cana aceea și oriunde, se află toate trei elementele reunite, nu numai masă și energie, ci și conștiință. Absolut, sigur că da. Yeah, and the interesting thing is that when you come to that point, you can actually calculate the amount of the third substance in hydrogen, oxygen, so on and so forth, all of the elements of the periodic table. So that was my next step. I said, let's look at the periodic table and find out how much of matter and energy and how much is this third thing. Apoi, abordarea mea a fost să mă uit la tabelul lui Mendeleev, să iau la rând toate elementele din tabel și să zic câtă masă, câtă energie și cât din povestea asta, din acest al treilea element, are fiecare, din acest al treilea constituent, are fiecare dintre elementele chimice. Și ce am descoperit? I have a suspicion. Yes. That you might found, because I'm not familiar with the model, it's the first time I hear, but I suspect you might found something different in what is called noble elements like gold, yes, or possible in the radioactive elements. I am close? Yes. You're quite right. Let's see, there are three things. One that stood out to me was that the elements carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and were actually the elements that had the greatest amount of the third substance.
The noble gases like helium also had a lot. And at first, we couldn't understand why that would be until you look at the whole picture and you look at the periodic table in terms of the number of units of this third thing in each one, and you find there are some gaps, and those gaps turn out to be helium and the noble gases and elements that are very stable but not necessarily a part of living material, but they have to be there in order for the elements that do support life to develop. Așadar, m-am uitat la elementele din tabelul lui Mendeleev și am văzut că anumite elemente chimice, și anume cele din care se compune în mod esențial viața, carbon, azot, oxigen, hidrogen, sulf, exact acestea aveau mult mai mult din acel al treilea constituent al Universului. Și am mai văzut, așa cum bine ați întrebat, despre gazele nobile, într-adevăr, și gazele nobile au o particularitate. Ele nu fac parte direct din structurile pe care le numim vii, dar e nevoie de ele în tabelul lui Mendeleev pentru a da stabilitate acelor componente, acelor elemente chimice pe care le-am numit, care susțin viața, care constituie viața. So we find this third element in all matter, but in the living matter we found more. Da, correct. Mult mai mult. And another interesting thing is that when we did all like 90 elements of the universe, or of the elements of the periodic table, we found that there were still gaps, and those gaps were filled. Well, the first one was filled with H2O, water. And the next one was filled with the elements of amino acids, all very important to the support of life. Așa este. Toate aceste elemente lăsau între ele anumite găuri, anumite intervale, și când ne-am uitat ce poate să fie acolo, am descoperit că într-un anumit interval era locul apei, în alt loc lipsă, acolo intrau aminoacizii, deci lucruri esențiale pentru viață, și acolo avem foarte mult din acest al treilea component al Universului. You relate this with DNA? Yes. That's the DNA, the elements of the four different elements of or compounds of the. So now we're moving from elements to compounds, but the compounds, the amino acids and so forth that form the DNA and the RNA are very high in the third substance. Da, ați întrebat dacă există o legătură cu ADN-ul. Da, cu ADN-ul și cu RNA-ul, pentru că trecem de la elemente chimice la compuși și aceștia sunt compuși, desigur, esențiali pentru viață. Unfortunately, we are approaching the end of our show, and we have around 5 minutes left. And I want you to refer a little bit to the GIMP. And explain a little bit what it is. Yes, we had to call it something. So most of the letters of the English and the Greek alphabet many of them have several different things that they represent mathematically in the scheme. So we chose Gimel, which is the third letter of the old Hebrew and Phoenician alphabet. Trebuia să-i spunem cumva, ne-ați întrebat direct despre Gimel. Am ales a treia literă din alfabetul evreiesc, pentru că restul literelor erau deja alocate. And about immortality? Sorry for intervening. No problem. Yes. The conservation of mass and energy is a well-known law in physics. It extends to conservation of mass, energy, and the third substance. So by extension,
consciousness is also not destroyed in any reaction or any process, but is conserved. And I believe because the driving force of all evolution is spiritual, then the consciousness that we find in everything that makes up our body, mind, soul, our nervous system, everything else, is supported by this whole theory in a way that you can say, oh, this is why the universe was even created. It was for spiritual evolution. Așa cum avem legile fundamentale ale fizicii care spun că nici energia și nici masa nu pot fi create și nu pot fi distruse, având un al treilea component al universului, conștiința, și pentru ea se aplică aceeași lege. Nu poate fi creată din nimic, nu poate fi distrusă. Este o formă prescurtată a imortalității. Cel care a creat această lume a creat-o doar ca noi să evoluăm spiritual. Am scurtat un pic. And this gimel is the measurement for this third element. It's a way to measure. Yes. Let me go a little further. Gimel's the name that we gave it, but the way to measure it is a quantum equivalence unit that we call the true unit, or acronym TRUE, which stands for Triadic Rotational Unit of Equivalence. Da, acest ghimel este unitatea pentru conștiință și noi îl măsurăm într-o unitate al cărei acronim este TRUE, cum ar fi cuvântul pentru adevărat, Triadic Rotational Unit of Equivalence, o unitate de echivalență triadică și rotațională. Totul este triadic și totul e rotațional în acest model. And the interesting thing that crops up is that all of these supporting elements have multiples of the same number of the third element, of units of the third element, and that number is 108, 108, which is 1 to the 1 power, 2 to the second power, and 3 to the third power. So there's a beautiful mathematical, arithmetic pattern. Și avem un pattern minunat care ni se dezvăluie. Avem o cifră deosebită, un număr, 108. 108 este 1 la puterea 1 plus 2 la puterea a doua plus 3 la puterea a treia. Și lucrurile despre care am vorbit până acum aici, măsurate în ghimeli, sunt mereu multipli ai acestui 108. Și de aici o întreagă poveste foarte frumoasă și aritmetic. We are quite at the beginning. If you want to summarize in 1 minute, what would be taken from your model the most relevant or important idea for the world? What will be? I believe it is the discovery of the existence of the third essential part of reality, the gimel. I think that's a discovery that's on the same level as the discovery of the quantum or the discovery of the limit of the speed of light for relativity. Dacă mă întrebați care ar fi esența redusă într-o propoziție, care ar fi esența din noul nostru model al realității, este tocmai descoperirea acestui ghimel, a faptului că acest al treilea constituent al Universului este la fel de important cum a fost să se descopere pe vremea lui Einstein viteza luminii ca o limită sau alte lucruri comparabile cu aceasta. But the most important Dar cel mai important is that it links, in my mind at least, and an increasing number of people who have studied this, to consciousness and to spirituality. Dar cel mai important lucru este, în opinia mea și a unui număr din ce în ce mai mare de oameni de știință care studiază lucrarea noastră, este că s-a creat această legătură între spiritualitate și știință, conștiință. Thank you very much, Dr. Klaus. It's an honor and a privilege to have you here. Mulțumesc foarte mult, doamna Grigoprea, pentru suportul dumneavoastră în această emisiune și pentru că ați făcut posibil venirea doctorului Eduard Klaus în România, în cadrul evenimentelor pe care le organizați.
Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Descoperirea pe care acești oameni de știință au făcut-o, în opinia mea modestă, este într-adevăr ceva revoluționar pentru știință, care ar putea oferi un model integrativ al realității, posibil o descoperire de premiu Nobel în viitor pentru știință, vom vedea. Mie mi se pare într-adevăr senzațional ceea ce au descoperit și ceea ce pot demonstra prin calculele pe care le fac. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru că ne-ați urmărit. Vă invit să rămâneți alături de noi pe programul Canal 33. Pe curând!